Daddy, is this not only supposed to happen between adults? At least I heard my friends say that her mommy warned her against showing off her private parts. Why do you always insist on seeing mine? Why do you hurt me? Why do you replace me with mommy? You scare me. You torture me. I'm scared, Daddy, of men beasts. Daddy, Uncle, Auntie, when will this ever stop? Sexual, gender-based violence violates human dignity, individual autonomy of survivors, and perpetuates gender inequality and discrimination. SGBV affects women, girls, men, and boys. Women have been found to be disproportionately affected by SGBV. Sexual gender-based violence is a pervasive social vice in Kenya that is an articulation of the power inequalities between men and women, which are based on cultural belief systems and norms. Sexual violence really, it's affects everybody. Be it a child, be it a grandmother, be it a father, be it an uncle. It affects everybody. Be it you're rich, be it you're poor. It affects, it cuts across, and it affects all of us. All women should be respected regardless of their social, religious, or status society. They should be accorded respect because they deserve it. No. It shouldn't be happening in our society at this point in time. I mean, we have grown as a society, and this is the point in time that we need to know that men, women, children have to live like human beings. So it's quite unheard of. I mean, if we still have this kind of things happening in our families, I mean, guys should just stop. Wanaume kama wenye wako na tabia kama hiyo wapatie sheria, hata wengine wajifunze nayo. Hakuna ya kuhurumia hawa. Family Health Options Kenya, through the financial and technical support of RFSU, initiated Sexual and Gender-Based Violence Project in Eldoret and Nakuru, which aimed at increasing access to comprehensive sexual reproductive health services and provide support to survivors. Sexual and gender-based violence is a vice committed by people known to survivors and has continued to impact negatively in our societies. It manifests in various forms: sexual, domestic or physical, emotional and psychological, social, economic and harmful traditional practices. It hinders social and economic progress of the affected communities and country at large. Na huyu mtu mwenye alikuwa anakuja kunichukua sikukuaga namjua, lakini nilikuwaga namuona hapa home. Lakini sikukuwa najua nani gani na mama. Sasa sikukuwa nikijua. Sasa akajipea kama mamlaka, anaitwa nani? Anko. Mimi nikamshika kama anko. Sasa asubuhi alikuwa ananipeleka shule, jioni ananichukua nilete home direct. Ananipeleka kwake huko chini. Akisha nimalizia shughuli yenye anafanya, ananirudisha home shule na ananiambia nisiseme. Sasa mimi nikirudi home naambiaga mama. Sikumwambiaga, niliogopaga juu nilionesha kwa kisu. Sasa nikaogopa. Bila hiyo project ilikuja, niliendaga nikapimwa, nikaambiwa niko na HIV. Sasa bila niliambiwa niko na HIV nikastuka. Kwanza si aliniambia, ni auntie aliniambia, si daktari. Auntie ndo aliniambia. Nimeenda church Saturday, tukakutana na yeye hapa kwa gate. Akaniita, akamwambia sikuji, kuna mtu ameningojea hapa kwa barabara hapo, nini tuende na yeye. Sasa akanivuta mkono, akanipeleka pale ndani, akaanza kunifanyia tabia mbaya. Halafu tena baada ya kuniita anipea 20, ananiambia ataniongezea nyingine, nikamkataza. Sasa mam kuja
akakuta niko na Down syndrome. Akampeleka huko, tukaenda na kesi na yeye huko, andikwa statement, ndio sasa kashikwa ndani. Kuna wakati mama huyu alitoka akaenda safarini, wakabaki na mzee wakiwa. Sasa huyo mzee akashika kisu na akaambia mtoto usipige nduru. Akatendea mtoto yangu kinyama ambaye raping, na mtoto ni mdogo 12 years. Mtoto kufikia hapa, alipofikia tu nyumbani jioni hivyo, mimi mwenyewe nikashika mtoto mpaka hospitali direct siku hiyo. Kufika hospitalini, daktari akaniambia kwamba watapima kufanya examination yote. Hawa sasa walipopima mtoto yangu wakapata kuwa wako na mimba 1 month. Na kesi mwenye kufanya hii kitendo ako Kabarnet. Sina uwezo. Vile mnavyoona saa hii hapa, nilikuwa nyumba ya makondo sana. Niliuza makondo pamoja hata na kuku. Nitibu mtoto, tafadhali hakupata na ugonjwa, lakini amepata na mimba. Na nilifika Kabarnet kuanzisha kesi once na pesa ikaisha hivyo. Ule mwenye aliyetenda hii kitendo alisema huyo mwenye pointi moja atanifanya nini? Sasa baba yake alikuwa aenda kuambia daktari msichana yangu angali mgonjwa. Daktari sasa akaambia akuje. Sasa wakati mwendo wa saa 4 hivi msichana wangu akaenda hospitali. Aliporudi anakuja kama analia. Sasa nilipomuuliza nini, akaanza kusema tu hivyo ndio mliniambia niende. Sasa akakaribia tu kuja nyumbani. Nikaambia nini? Akaniambia tu daktari amenirep. Nikaambia ni kweli. Nikaruka sasa nje na kupiga nduru moja. Yeye akanifuata sasa na dada yake mkubwa. Lakini nakumbuka ilikuwa wakati fulani nilikuwa ninaenda kwa mama ya bwana kumanyani kitu saa 1 hivi usiku. Alafu nikapatana na wanaume 3 wenye siku anawaelewa, na wakati huo ilikuwa imepata kama saa hiyo ndio niko na mimba ya huyu ya mwezi mmoja. Mzee na yeye ni mtu kufanya kibarua ya kwenda ya matrela huko Mombasa. Sasa wanaume walinivamia, nakumbuka tu niligongwa. Na baadaye nilipoamka nikakuta walifanya nini, walikuwa washaniripa. I was tortured. Ninashindwa nitaambia aje mzee wangu, na ni mama yake mwenyewe ndo amenikuta. Sasa mzee alipotoka Mombasa, alipoambiwa akaniacha. Aliniacha na mimba ya mwezi mmoja. Efforts to eliminate sexual gender-based violence has been hindered by communal way of pardoning perpetrators or stigma associated with ordeals that occur at household level. Watu walimwendea wakaambia tafadhali usikuwe na madharau, ungemwendea muongee kidogo. Alipokuja kutazama nyumba hii ya nyasi, akasema hakuna penye atanifikisha. The project addressed linkages between SGBV and HIV through the provision of high-quality, integrated sexual and reproductive health rights (SRHR) services and support programs that address the needs and rights of survivors of SGBV, including comprehensive abortion care and counseling. The project also adopted a rights-based approach and focus on girls and young women living in slum areas and selected rural areas in both towns. Young people were educated about human rights, national legal frameworks, and they become active advocates within their communities. The project worked with community leaders and the wider community to raise awareness and challenge widespread acceptance of SGBV. We have been working with the Family Health Options Kenya since the year 2010 when they started their program, and we have been going around using the knowledge that they have impacted on us on how to fight the device, and we thank them very much because right now the incidents are going down because of the education that we have been providing to these people. Upande wa HIV AIDS pia huwa wanasaidia
apart from rape cases, wanasaidia watu wetu. FHOK is one of our key stakeholders. Although they deal mainly with health, we deal with legal, but we are able to work together when it comes to, say, sexual offenses. We've teamed up in many ways in celebrating even International Women's Days. When we come to 16 days of gender activist, gender violence, we've been working as a team. I appreciate the role that FHOK plays in community mobilization, because we have seen, because of their role in community mobilization, that enhances the access of services. And this is the way we need to move. Because as a team, then we can be able to deliver on issues of sexual and gender-based violence. We've been partnering with FHOK for a long time in terms of referring our clients, especially treatment. And we also partner a lot when it comes to the SGBV, anti-SGBV cluster, whereby the FHOK are the chair and we are the secretariat. And when FHOK receive cases that needs intervention in terms of shelter, they normally send them to the crisis center and we shelter them. The project identified schools as useful avenues to provide CSE and SGBV information to in-school youth. In order to ensure sustainability of SGBV and SRH information in the schools, the project supported and promoted comprehensive sexuality education in both upper primary and secondary schools. It provided programming guidance for both school and community settings and advocate for wider educational opportunities for all young people with emphasis on marginalized and adolescents. Teachers were selected from each of the participating schools and trained on CSE. Peer educators drawn from the same schools were also trained. From the beginning we started this program in 2011. Our children have benefited so much, specifically given that this is a school for special children, children with hearing impairments, who rely specifically on what they see. So what you can see right here, what the diagrams and the charts that we have used, which you have provided for them, have benefited them in a very big way. When it comes to the health programs, which we started in classes, we see it has been interpreted in a big way that their lives have changed, they have transformed, because we see them, they are now more free to discuss matters of sexuality, which in the past they were a bit secretive. The program has trained us teachers, including the students, on comprehensive sexuality education. That has gone a long way, because after training us and the few students, those students came back to school and taught the other students through our health club program. The gained skills by teachers and peer educators were used to run the program in their schools and curb issues of SGBV through informing and empowering students on sexual gender-based violence. They also carried out education on SGBV through health club sessions in schools. Young women and children are more prone to sexual gender-based violence due to their inability to provide for their families. Building young women's leadership skills through training and provision of support services was one of the main priorities during the intervention. Dependency of women on men increases their vulnerability to sexual abuse, since men feel that they own women because they are the sole providers for their basic needs. This male dominance acts as a barrier to addressing sexual gender-based violence. Na mimi nikaendelea tu kukuja hapa family care nikikanzoliwa, na sikuwa ninajiweza, familia yenye ninatoka ndani hawajiwezi. Sasa siku moja wakasema kuna training, wanataka wa train watu wenye hawajiwezi. Nikachukuliwa kama mmoja wao, nikajiunga na wasichana wengine wenye walikuwa wamerepiwa kama mimi, tukatrainiwa upande wa sana.
Na mimi nilikuwa na hiyo roho sana ya kutaka kujua, kwa sababu maisha yenye nilikuwa niliishi maisha mengine haikuwa mzuri. Sana sana nilikuwa na shughulika na mambo ya kuuza mwili yangu. Ndio nipate angaa pesa, nipate angaa ya kununua nguo na kujisaidia na vitu zingine ndogo ndogo. Sasa nilipotrain hiyo training nikamaliza. Nikakuja nikasaidiwa pesa, nikafungua saloni yangu. Nikawa ninairan, lakini penye nilikuwa hapa kwa mahali pazuri pa biashara. Baadaye wakafungua salon hapa, wakaniambia nikuje nisimamie. Na nikakuja nikaenroliwa, nikaanza kusimamia salon na kufunza wenzangu wengine. Sana nilijidharau, nilijichukia. Lakini penye nimefikia nina furaha kwa sababu nimetoka ndani ya hiyo dhiki. Nikiwa hivi ninakaa nikiwa na furaha sana, ninaona niko tu kama wale wengine. Wenzangu wenye wako huko nje, mwenye amefanyiwa kitendo kama hii yangu, family care iko free na inasaidia, unapata matibabu ya bure. Na kuna kujiunga na vikundi, project groups za kujisaidia, wanasaidia watu na nafasi zingine kwa matibabu, counseling, na pia unapata rights yako, yani wanakulinda na serikali kusudi wale wamekufanyia kama unawajua wanaweza patikana na wachukuliwa hatua. Sasa wenye wako huko nje wasiogope. Nilikuja kujua status zangu nikiwa class 5. Sasa hapo ndo nikaanza kukaa na uoga. Lakini vile nilikuja hii mradi ya family ikanisaidia baka counseling. Sasa niko sawa kabisa. Nimekuwa nikienda family care, wananipatia mawaidha mpaka ikafika siku ile yangu ya kujifungua. Sina kitu naweza sema. Wamenisaidia, wakanipima kama ni ukimwi, sikukuwa nayo, nashukuru Mungu. Na kama ni mimba haikutoka, mtoto ndio huyu niko naye hapa hivi. I see a world in future that is free from sexual gender-based violence. A world where men, women, and children will never go through sexual gender-based violence. When they come here, the first thing we do is that psychological counseling. We have a counselor on site where we refer them to that counselor. And then also the biomedical component where we examine the patient for evidence of the offense, maybe rape. We examine if there's evidence of penetration for ladies. After thorough history and physical examination, we send them to the lab where we do some lab tests as well. We were trained by the Sexual Gender-Based Violence Project on how to handle SGBV issues. This enabled us to provide quality care for the SGBV survivors and to refer them for counseling and link them to the legal aid. Here in school, we work together, the teachers, the administration, and the caregivers. We always pass the message. And Family Health Options Kenya have also visited us. Our teachers have also attended workshops which have been organized by them, and it has been of great benefit to the school and also to the children and the parents. But like any other project, these two encountered some challenges. Sometimes it becomes quite tedious for a survivor to access legal services because most of the services are not for free. And even if they'll have to get someone who would take care of the free legal services, and the issue of the mentions they take a lot of time. It becomes quite financially straining for a survivor. So if it is someone who is financially unstable, then they would end up giving up along the way. Greatest challenge that we see with regard to sexual and gender-based violence affecting men is the high number of unreported cases. So we will continue to encourage the people to speak out. Another challenge is a lack of one-stop center, whereby you find that survivors who come to clinic, most of the cases you